Hello and welcome to Sembang St. Paul from St. Paul's Anglican Church in Petaling Jaya, Malaysia. In this program, we hear casual conversations by Christians about how our faith connects with how we live. For this special episode, we will talk about the priesthood. My name is Dr. Darren Ong, and I will be your host for today. And because this week's topic is about the priesthood, I've invited two priests from St. Paul's to share. One of the priests was just ordained yesterday. It's Reverend Ronley Ansoy. Can you say hello? Hello. And also Reverend Joseph Fergus. Hello. We had this ordination service for Reverend Ronley yesterday, and I was struck by these words by the bishop in that service. And these words describe the role of the priest. A priest is called by God to work with the bishop and with his fellow priests as servant and shepherd among the people to whom he is sent. He is to proclaim the word of the Lord, to call his hearers to repentance, and in Christ's name to absolve and to declare the forgiveness of sins. He is to baptize and prepare the baptized for confirmation. He is to preside at the celebration of Holy Communion. He is to lead his people in prayer and worship, to intercede for them, to bless them in the name of the Lord, and to teach and encourage by word and example. He is to minister to the sick and prepare the dying for their death. He must set the Good Shepherd always before him as the pattern of his calling, caring for the people committed to his charge, and joining with them in a common witness to the world. So as you can see, to be a priest is a very important calling and a very difficult one. So I would like to invite our two priests here, Reverend Ronley and Reverend Joseph, to talk about why did you feel called to be a priest? This episode of Sembang St. Paul will be bilingual. Reverend Ronley will answer in Malay and Reverend Joseph Fergus will answer in English. Jadi, Padri Ronley, mengapa Anda rasa terpanggil untuk jadi Padri? Oke, pertama sekali terima kasih untuk Dr. Darren, khususnya dalam program khususnya pada malam ini. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita kongsikan bagaimana panggilan untuk menjadi seorang padri. Oke, sebelum itu pada masa saya masih lagi masa remaja, saya telah terlibat, saya sangat aktif untuk mengikuti apa-apa pelayanan termasuk pergi mission. Dan saya ingat lagi pada masa kita membuat misi di kawasan pedalaman Sabah. Kita menggunakan perahu yang boleh memuati dalam 7 orang. 7 orang kami bertolak. Kita mengikuti itu Sungai Kinabatangan. Sungai Kinabatangan daripada jam 8 pagi sampai ke tempat destinasi sampai jam 4:30. Sebab itu kita punya perahu sangat kecil dan enjin kalau tak silap saya hanya 15 horsepower. Dan dengan muatan yang begitu berat sehingga kami sampai petang sangat letih, dan itu adalah saya rasa satu misi yang sangat baik, sehingga pernah kami sekali itu enjin rosak dan kami terpaksa berehat dalam 2-3 jam untuk memperbaiki enjin untuk pergi ke sana, belum sampai. Jadi ini adalah satu misi khususnya menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang di tempat itu, kampung itu tidak ada gereja. Tidak ada gereja dan hanya 2 keluarga, yang keluarga lain itu semua Muslim. Semua Muslim pada masa itu. Jadi kita buat acara di sana, kita buat acara kebaikan, kebaktian, dan pada masa itu juga ada satu orang padri, Reverend James Lee. Reverend James Lee, dia ini adalah memang seorang Cina, memang Pio Chinese. Dia ikut kita punya misi. Jadi dia punya pelayanan itu memang di kalangan orang yang berbahasa Melayu, bukan di kalangan berbahasa Cina, tetapi dalam bahasa Melayu.
Kami pergi ke sana dan dia cakap Melayu, orang-orang di sana memang tidak tahu cakap Melayu. Jadi saya adalah seorang yang penterjemah dari bahasa Melayu kepada pergi bahasa Kedasan pada masa itu. Jadi kami buat di sana misi selama 3 hari, 3 hari 2 malam. Selepas itu kami pergi lagi ke atas, memakan masa dalam 5 jam, pergi atas lagi, ada satu kampung, dan ada sekolah. Di sana pun kami buat kebaktian dan buat ibadah dan persekutuan selama 4 hari 3 malam. Dan selepas itu kami balik ke tempat gereja, ada satu sidang di tempat itu. Dan itu adalah sesuatu yang saya merasa satu misi yang serba sedikit membentuk kehidupan rohani saya. Dan juga pada masa itu saya juga membantu ada beberapa penginjil, sebab dalam satu gereja ada 4 outreach, dan saya akan diantar kepada salah satu outreach untuk memberikan khotbah ataupun renungan singkat lah. Dalam setiap kebaktian hari Minggu kami ada dalam 4 orang, jadi kami akan berpecah kepada 4 sidang. Jadi dalam beberapa tahun itu adalah satu pembentuk sehingga saya dapat merasakan bagaimana sebenarnya keperluan sebagai seorang padri itu sangat penting di dalam khususnya di dalam pelbagai hal, khususnya di dalam pembaptisan dan di dalam doa dan sebagainya. Sebab kebanyakan jemaat mereka itu hanya akan mencari padri. Kalau untuk pemberkatan rumah, mereka akan cari padri. Kalau ada orang sakit, mereka akan cari padri. Kalau ada kesyukuran, ada pertunangan, mereka akan cari padri. Dan kalau apa-apa hal dari segi kerohanian, mereka akan cari padri. Jadi itu saya dapat rasakan pada masa dulu, pada masa saya remaja dalam belasan tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi selepas saya tamat bersekolah, dan saya akan berkawin, saya katakan kepada Tuhan, tidak pada Tuhan, nanti kalau saya ada anak, nanti saya dapatlah sepi anak lah, akan menjadi padri. Tetapi ada satu suara daripada hati saya mengatakan, mengapa bukan kamu? Itu satu soalan yang Tuhan katakan, mengapa bukan kamu? Itu adalah sesuatu yang titik permulaan yang membuatkan hati saya terus ada satu sentuhan, satu spark yang sangat kuat, supaya sebenarnya bukan orang yang Tuhan panggil, tetapi Tuhan panggil saya. Dan pada masa itu saya masih lagi bekerja di dalam dunia sekuler. Saya bekerja di dalam 14 syarikat, dan Saint Paul ini adalah yang ke-15. 15 tempat kerja saya. Saya pernah ke Singapura, saya pernah ke Brunei, tapi yang paling teruk sekali saya pernah kerja ke Singapura. Memang memang betul-betul macam hamba abdi. Dia cakap orang Malaysia ini susah cerita. Saya minta cuti hari Ahad untuk pergi gereja, dia tidak kasih saya cuti hari Ahad. Maka majikan saya itu adalah orang Kristen, orang Chinese Christian. Dia tidak kasih saya cuti hari Ahad untuk pergi gereja. Jadi selama saya berada di Singapura, saya tidak pernah ke gereja. Saya diberi cuti untuk hari biasa, weekdays lah dia kasih saya cuti. Apa dan buka gereja kalau weekdays. Dan selama saya di sana, saya tidak pergi gereja, dan akhirnya saya balik ke Sabah. Dan saya masuk lagi bekerja sebagai kerja kapal, sebagai seafarers. Saya bekerja di office saya di Sarawak, Miri, dan saya bekerja di Brunei. Dan pada masa saya bekerja di Brunei, saya bekerja sana 4 tahun setengah, dan itu adalah titik permulaan saya yang memberikan saya kekuatan panggilan untuk terus masuk dalam pelayanan dan khususnya menjadi padri. Pada masa itu saya 4 tahun, saya sudah baca Alkitab daripada Kejadian sampai Wahyu 12 kali. Daripada Genesis sampai Revelation. Sebab saya punya jadwal, sebab saya ada bosun maksudnya fomin untuk deck. Sebab di dalam kapal ada 3 bagian. Yang pertama bagian bridge untuk captain, chief mate dan juga second mate. Dan saya yang keempat itu bosun untuk sebagai foreman. Lepas itu untuk bagian galley itu bagian makanan.
dan urus tempat tinggal. Lepas itu bagian engine. Jadi di sana ada 3. Saya ada yang keempat untuk bagian bridge ataupun dikatakan sebagai nautical lah. Itu nautical. Jadi saya ada pada masa saya sebelum tidur, saya baca Alkitab. Sebelum saya bangun, saya baca Alkitab, saya berdoa. Dan disitulah satu yang macam memberikan kekuatan kepada saya supaya ini masanya untuk dekat masanya untuk saya masuk pelayanan. Dan sebelum itu ada satu orang kawan saya, dia adalah second mate, captain. Lepas itu ada satu officer, first officer, second officer. Dia mengatakan, kalau kamu menjadi captain, nanti saya akan sponsor segala perbelanjaan kamu, kos kamu, tempat tinggal kamu, makanan kamu. Dia katakan. Sebab gajinya satu hari adalah 250 US. 250 US dia gaji. Dia katakan kalau setakat 20.000, 30.000 tidak ada masalah, ringgit tidak ada masalah. Dia boleh kasih sponsor, tapi saya katakan dengan dia, saya akan pikir dulu. Sebab kalau saya ambil itu captain, mungkin sekarang saya bukan lagi dalam pelayanan lagi lah. Dan mungkin gaji ada bagus sedikit. Bukan dalam pelayanan gaji yang berapa begitu kan. Tapi yang menjadikan pilihan bagi saya bagaimana kekuatan panggilan itu lebih kuat. Dan sebelum saya ke KL, ke Semenanjung, saya sudah beli tiket. Tapi saya masih di kapal. Itu tiket saya sudah beli. Tuhan, kalau mau saya pergi ke KL untuk melayani, biarlah pihak office ataupun pihak khususnya captain akan melepaskan saya untuk khususnya sign off dan ada orang ganti. Sebelum kapal itu berlayar masuk lagi balik ke tempat, ke site, ke location, captain panggil saya. Oke, bagus kamu berkemas-kemas sebab kapal ini akan bertolak 30 menit dan kau boleh balik ke rumah. Dia mengatakan. Itu yang saya minta betul-betul dengan tanda sama Tuhan, dan itu adalah kepastian bahwa Tuhan panggil saya khususnya masuk dalam pelayanan. Jadi yang saya mau katakan di situ adalah untuk panggilan menjadi padri itu memerlukan kita harus bayar harga tinggi. Kita harus bayar tinggi. Di dalam pelayanan kalau kamu tidak bayar harga tinggi, saya rasa amat sukar sekali. Itu sebabnya kalau anak-anak saya katakan dengan anak saya pada masa mereka kecil dan sekarang, saya berdoa supaya kamu semua boleh masuk dalam pelayanan. Sebab itu saya melihat bagaimana dalam keadaan sekarang, khususnya dalam keadaan sekarang Dayosisi Semenanjung kekurangan padri dan ramai yang harus kita mau jangkau, ramai orang yang harus kita mau bangun, khususnya Sabah dan Sarawak saja. Memang sangat ramai. Itu sebabnya pada masa Tuhan panggil saya mengatakan kepada Tuhan, oke, saya ambil ini panggilan, saya saut ini panggilan, tetapi satu saja, supaya kami tidak kekurangan. Dan betul-betul Tuhan itu Immanuel. Kami berkecukupan, kami tidak melarat. Kami cukup makan. Jadi sampai sekarang saya percaya Tuhan menyertai, itu sebabnya saya akan terus setia khususnya dalam melayani Tuhan dan khususnya dalam gereja Saint Paul. Kita perlukan supaya lewat daripada pentadbisan saya akan dapat membantu khususnya gereja St. Stephen dan juga gereja Saint Paul's Alam Jaya, khususnya dalam membantu pembangunan, kerohanian, ramai orang yang dapat dibaptis, ramai orang dapat dikuatkan. Itu adalah sesuatu harapan saya. Itu sebabnya kenapa saya mesti mau terus berada ke depan walaupun berbagai cabaran dan seterusnya ditabis menjadi padri. Jadi itu adalah satu kesyukuran saya yang sangat mendalam. Sebab pada masa kita retreat, saya mendengar semua calon-calon untuk pentadbisan. Saya betul-betul mereka sangat betul-betul dari segi akademik mereka sangat bagus. Sebandingkan dengan saya cuma gunakan dengan saya punya praktikal saja. Saya gunakan praktikal. Memang dari segi akademik memang saya tak dapat.
Jadi saya dapat melihat itu adalah sesuatu anugerah dari Tuhan untuk saya ditabis, bukan karena dari segi pengetahuan saya, daripada segi akademik, tapi itu anugerah Tuhan, saya merasakan itu. Jadi saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan, dan itu sangat memberikan dorongan kepada saya untuk terus di dalam, walaupun tugas-tugas yang diberikan itu adalah sangat berat, tetapi saya yakin percaya dengan pertolongan Tuhan, saya dapat lakukan itu. Okay. Terima kasih Padre Ronli. Ini satu jawapan yang sangat benar, sangat baik. Dan memang ini satu kesyukuran, satu berkat daripada Tuhan. Seperti gereja kami St. Paul boleh menerima-mu dan Padre Joseph Verghese juga sebagai Padre. Ini memang satu panggilan yang penting, dan terima kasih kerana menjawab panggilan tersebut. So now we move on to Reverend Joseph Verghese. Same question to you. Why did you feel called to be a priest? Praise the Lord. It's wonderful to be here to share this calling, which is a great blessing. It was just after my SPM, there was a rally, a evangelistic rally held in Sdn Negara. I was about 18 years old at the time. I didn't know somebody. Well, my friends called and we went from school. Went there straight. Billy Graham's rally. I didn't know who was Billy Graham and all at the time. But I think Billy Graham was not there. His team was there. There was preaching, there was worship, spiritual themes. The environment was so spiritual in a way. And then there was finally, the altar call. Who would go? Who would go to serve the Lord? So as a young person, I went forward, knelt down in front, and the ministering people were all from the team. I think all were Americans. I just closed my eyes, knelt down, and in prayer, somebody, a very heavy hand, put on my head, and they said, God has called you. You must go to your people, the Indians and the Hindus. They are dying without Jesus, And in a way, he said, like, God has chosen you. My eyes was closed, I was in tears, and then he left. So I came back in a way, be confused. I'm supposed to go to the Indians, to the Hindus, and I was not educated in Tamil. My mother tongue is Malayalam, then because we don't speak so much of Tamil, so the language, I didn't learn Tamil. Of course, I attended school in English, but that was in a way the first something that jolted me, right? And of course, I at that time I felt that when he prayed over me, the power of the Holy Spirit coming upon, some power that's coming into me, that experience. So that I would say is really a born again situation, like. So I was a lay leader for many years until even St. Peter's was established in Bangsa. I remained in Puchong, and Puchong was made a missionary district, and a church was planted. We had All Saints Church planted in Puchong. I was still a leader, and a few years later, I happened to leave that church and called up by Charles Samuel. He was in St. Paul's. Okay? So Charles Samuel all were very well known to me because they have come visited our house. So from there I came to St. Paul's. Charles Samuel used me in the Tamil service. Asked me to help him assist him in the Tamil service. So that's how I got involved in St. Paul's. And I was also actively involved in the English service. Right, I didn't just remain in the Tamil service. So, and then from there in the English service, I was involved in many ministries. We have many ministries. The Can Social Ministry, Mission Evangelism. All this I was involved. I was also continuing as a lay leader in St. Paul's, and then through the Mission Evangelism Committee. Okay, the outreaches was established, right, in Sri Santosa, Sri Manja.
an area. Anam shared a bit of that last week. So because it was more reaching out to the Tamil, tuition was started in Sri Santosa, I think 1994. I came in after that. The tuition was already there. Then also I helped in the tuition. And then because I was involved as a lay leader, we started reaching out to the parents, extending, visitation. And then people start coming there. We find that the place was very small. So we moved to a new place through the help of Satan Junji. He got a shop lot for us, at Sri Santosa. That's where we started the Sri Santosa Anglican Center, and that became our outreach center. So I was in charge of that place, as a lay leader. The work grew, we were doing tuition, we were dealing with a lot of issues because family issues were there. We tried to help the children. The father is an alcoholic or drug addict, the family is suffering. So we tried to help the family, so we started a program to support a single mother or like having tailoring for them, some skills for them, That's why we're still going on with this skills training for them. And then the men, we try to reach out, bring them to church, those who are involved in drugs. We had this feeding, open feeding every Sunday, we're feeding. So all these drug addicts around the area used to come. At that time it was very bad because our center was third floor, I got to walk up, and this drug, there's a hideout place for the drug addicts. And even our Sunday school, the teachers who came voluntarily were so afraid to come because these people will come and disturb them, give money, they wanted money. Even whenever I come there also, they say, oh, Pastor, I didn't eat for 3 days and all this. So, okay, I give them maybe 2 ringgit, 3 ringgit, but immediately they'll go and buy Samsu nearby, there's a shop, and they'll take that. But I stopped giving money, but that's why we started the feeding program, actually. And more of this drug addicts and all used to come there. And then as the church grew, we found it difficult because our priests who are in St. Paul's, they find it difficult to come over and support this ministry. Sundays they are very busy, right? They cannot come and do service here on Sunday. And even other days, so St. Paul's is a big church, right? So they're very busy. So in a way, these people from here, it's very difficult to come over to our place, the transport problem, all this type of thing. So actually I've gone through so many positions in the church, as I said, from Sunday school teacher to being lay leader, and then during Bishop Ng Mun-Hing's time, when he came over, he said, hey, you must become a priest. You need somebody here, as a priest to do all the work, right? So you go and attend a tea program and you finish it, I can ordain you. That's how he started. So in a way, the calling to be a priest, in a way, came from Bishop Ng Mun-Hing. There was a need in that area. There was 40, 50 people gathering there. Then it's Bishop Mun-Hing who said, okay, we need a person to be a pastor there. So he came up with this lay pastor title, lay pastor, right? So that's how I became the first lay pastor in St. Paul's, right? But still, I cannot do my own consecration of the bread and wine, right? So after being a lay pastor, I can take this consecrated bread and wine, but I can distribute. So there was a need for a priest to continue the work there. So that's how that calling, to fulfill that calling, I took up the tea program. Finishing the tea program, I was ordained as deacon, and then ordained as priest. That was 10 years ago. Since then, I've been serving there as a priest. So I'm able to preach, to teach, to rebuke, to use the word of God, and to baptize. So all this as the priestly work
able to do that. I don't have to depend for a priest to come from St. Paul's. See? So that's where we grew and established, and today we moved to a new area, a bigger area, also through the generosity of Stan Junji, the new place, right? And we renamed the place as Church as Beacon of Hope. So by the time we hit 25 years, that was in 20 actually. So the last September mission month, during that period, we had this 25th anniversary celebration, and by the time our work grew, mainly among these alcoholics and drug addicts, and reaching out to them, we established even a home for them. Today we know there are easily about 80 of them there. So through the work that was done earlier, now we are reaching out to this group. Looking back, it's what that on that day during that rally, Pilgrim rally, what did that person say? The one who laid, I didn't see his face, so I didn't open my eyes. Then he prayed and he went off. I didn't know who. So it was like a touch from God. I'm the head. God, of course, I know he's a human who touched me at that time, but it's like hand of God, touching me and calling to serve. So it is a call that started with calling to serve. So in many ways, many capacities, I try to serve, and the blessing finally is to be a priest. Is it? Okay, thank you, Padre. Appreciate it. So thank you so much for Reverend Ronde and Reverend Joseph Fergus for sharing about their calling. This is an important responsibility, but it's not something that priests do alone. As you see in the book of 1 Corinthians, St. Paul talks about the body of Christ being together, and that we all are involved in the mission of the church, not just the priests. The next question I want to ask, because very often, sometimes the congregation doesn't realize the burdens that are placed on the priests. What are some ways where we, as members of a church, as members of a congregation, can help and support you in the work that you are doing? Padre Joseph Fergus, would you like to give some thoughts on that? I think in the outreach area, we are lacking of qualified people, who will be able to serve, who will be able to assist in teaching. It was difficult, even the tuition period, it was very difficult, because we had volunteers to come to help. They'll come for a short while and then they'll go off. So it was, so most of the thing that you got to do your own, it's like a one-man show. Even sometimes in the service, there's nobody to read. You nominate somebody to read, he's not able to read. Or a person who's nominated to read does not turn up, then we cannot find another person. So even the reading we have to do, then continue with the preaching we have to do. So most of the things, we have to do. But in St. Paul's, being established many years, and then they have this educated congregation, the lay people who can take on a lot of responsibilities, right? So the priest comes there. Of course, the priest has his responsibility, his duties. But as you said, how do these lay people can help? You can see St. Paul's now. All the ministries that's happening, is all headed by lay people. Because, they are educated. They also know the Bible. They know, they know the workings of the church, right? So they're able to contribute. And they are willing. The best part is they are willing to serve, willing to come forward. This coming to support and serve is very lacking, in the outreach. People come with their own problems, difficulty. They are looking, what can I get something out of here? We are helping. We are giving maybe provision. We are helping them in so many ways. In that way, they are coming in. Is it? And of course, slowly they come to know Christ through our teaching, and then they accept. So when we have a church like St. Paul's and we have this support group, I think it's good. Everything is in place. And that's why St. Paul's is has grown so much. It's a very respected,
established church, as we can say. We have to maintain this. We have to look for we have to grow these younger people for the future, because these older people who are now in holding these lay positions, they won't be there forever. We got to find new talents and encourage them to take up this type of support in the ministry. Okay, thank you, Reverend Joseph Fergus. Kepada Padri Ronly, apa cara kami sebagai ahli biasa gereja boleh menyokong dan boleh menolong Padri dalam panggilan mereka? Okey, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Darren khususnya dalam program ini. Okey, dalam hal ini yang pertama sebagai seorang padri kami minta sekali kepada jemaat supaya yang pertama sekali tolong doakan kami. Tolong doakan kami supaya kami dapat memberikan ajaran yang bagus, contoh yang bagus, bimbingan yang bagus kepada jemaat. Karena kami hanya sebenarnya bergantung dengan doa-doa semua jemaat terhadap semua padri, bukan saya seorang tetapi semua padri. Pada masa kamu berdoa, tolong jangan lupa berdoa untuk padri, untuk keluarga dia, istri, anak-anak, untuk kesehatan dan semua. Tolong doakan khususnya pada masa kamu berdoa, sama ada personal ataupun secara berkumpulan. Tolong jangan lupa hal-hal ini khususnya padri. Sebab itu yang sangat penting di dalam seorang padri dapat membimbing jemaat supaya jemaat itu akan lebih dikuatkan. Yang kedua adalah bahwa sebagai seorang jemaat itu supaya dapat membantu padri itu dari segi pelbagai pelayanan seperti yang disebutkan oleh Reverend Joseph Fergus. Kami minta supaya jemaat itu akan lebih aktif di dalam pelayanan yang mana mereka boleh lakukan, kecuali kemungkinan pembaptisan mereka tidak dapat melakukan karena mereka bukan padri, dan juga untuk perjamuan karena mereka memberkati perjamuan mereka bukan padri. Tetapi hal-hal yang lain khususnya dalam pelayanan kelompok sel, pelayanan wanita, pelayanan lelaki, pelayanan sekolah minggu, itu sebenarnya dapat dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Jadi kalau sekiranya dapat semua jemaat dapat memberikan kerjasama, dapat membantu semua padri dalam pelayanan ini, maka padri akan dapat memberikan penumpuan khususnya dalam persiapan dia dalam doa, persiapan dia di dalam menyediakan khususnya khotbah-khotbah yang baik. Sebab ini memerlukan suatu jangka masa. Kadang-kadang dalam untuk penyediaan khotbah, untuk bagi saya, untuk pengalaman saya, kadang-kadang boleh siap dalam satu hari. Tapi kadang-kadang sampai hampir hari Minggu baru dapat siap. Dia memerlukan masa ilham daripada Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Apakah ilham? Kadang-kadang ambil masa cari buku, mau rujuk mana-mana pun tak dapat. Memang buntu. Jadi kalau padri harus lakukan banyak hal, maka saya rasa terganggu untuk memberikan penyediaan khotbah itu memang sangat terhalang. Okey, yang ketiga. Yang ketiga itu kami mohon supaya para jemaat itu akan dapat memahami situasi padri dapat memahami situasi padri, khususnya kiranya ada hal-hal ataupun upacara-upacara yang kalau boleh padri tidak dapat hadir. Jangan nanti kalau padri tidak dapat hadir, nanti jemaat kecil hati, kenapa padri tidak mau datang, kenapa padri tidak ikut. Jangan kecil hati. Nanti padri inilah, ya padri ini pun tak ikut, dia pun padri. Jangan, sebab kami sebenarnya sebagai seorang padri, kami cuba untuk seperti yang sudah ditekankan, bahwa pembacaan firman dan doa itu kami sangat utamakan khususnya sebagai seorang padri. Kita berdoa untuk semua jemaat. Bagi saya berdoa untuk semua jemaat. Saya ingat nama semua jemaat, anak mereka saya ingat, di mana mereka bekerja saya ingat, dari mana asal mereka saya ingat. Untuk jemaat bagian bahasa Malaysia lah. Jadi saya berdoa bagi mereka. Jadi kalau ada upacara yang sepatutnya tidak perlu padri untuk datang, jadi saya rasa tidak perlu jemput padri karena kami fokus sebenarnya di situ.
kami fokus untuknya berdoa dan untuk juga menyediakan khotbah-khotbah di situ. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat itu supaya semua jemaat memberikan kerjasama. Kalau kiranya Pardi sibuk, kalau ada sesuatu hal yang dia mau lakukan, tolonglah jemaat supaya juga contohnya kalau mengangkat sesuatu barang ataupun sesuatu kerja, kalau kelihatan Pardi melakukan seorang saja, tolonglah jemaat apa yang dipanggil, terus tolonglah Pardi. Tolonglah Pardi dalam membuat hal begitu kan, tak perlu lagi. Dan khususnya dalam kursus-kursus ataupun seminar-seminar begitu. Itu sebabnya kita galakan semua jemaat Tuhan untuk mengikuti apa-apa seminar, seminar kepimpinan, seminar Alkitab, supaya mereka akan lebih matang rohani, supaya mereka akan menjadi seorang jemaat yang dapat membantu Padri, yang akan menjadi pemimpin di dalam apapun persekutuan. Jadi bermaksud bukan Padri saja yang pergi ke rumah-rumah untuk melawat orang, tetapi jemaat yang sudah matang rohani, mereka akan pergi melawat rumah-rumah dan mereka akan berdoa, mereka akan mendorong orang-orang itu pergi ke gereja. Dan mungkin juga mereka juga boleh berdoa kepada mereka yang sakit. Jadi bermaksud Padri bukan seorang saja, kalau ada 10 yang sakit, Padri semua yang kena pergi ke 10 mau berdoa habislah. Jadi itu yang kita betul-betul sangat perlu kepada jemaat, dan kiranya itu semua terjadi, saya percaya. Itu akan memang dapat membantu di dalam pembangunan sebuah gereja, pembangunan kerohanian semua jemaat. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih, Padri Ronli. Thank you, Reverend Joseph Fergus. This is the end of our program, and I want to remind you all that this is a program from St. Paul's Anglican Church, Petaling Jaya. This is where Reverend Ronli and Reverend Joseph Fergus both serve. So I'll show you the website. So if we look at our website, stpaulpj.org.my, you can find information about our activities. So after the lockdown, we're starting to open up again. So a lot of these activities are starting to happen. So please contact us if you have any questions. And we have a Facebook page. You can look at the Facebook page if you want to see any information about what's going on from there as well. So to end this episode, let's pray the collect for the 18th Sunday after Trinity. Almighty and everlasting God, increase in us your gift of faith, that forsaking what lies behind and reaching out to that which is before, we may run the way of your commandments and win the crown of everlasting joy through Jesus Christ, your Son, our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. That's it for this program. I want to once again thank Reverend Joseph Fergus and Reverend Ronli Ansoy for agreeing to give their answers and their insight. Thank you so much for being here. Can you say, so we'll say a goodbye to our audience. Bye-bye and God bless. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye-bye, everyone. God bless everyone. God bless everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye.